তুলনায় এই খাতের সক্ষমতা বেশি হওয়ায় বিদেশে প্রত্যক্ষ রপ্তানি জরুরি। আর এজন্য এখন থেকেই কারখানার কর্মপরিবেশ এবং শ্রমিক নিরাপত্তা বিষয়ে কাজ করার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের। অ্যাক্সেসরিজ ইন্ডাস্ট্রি যেভাবে গ্রো করছে এবং আগামীতে তাকে যদি একটি এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড এবং ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজে যদি একটা এফিশিয়েন্ট ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে গড়তে হয়, তাহলে কারখানার কর্মপরিবেশকে গুরুত্ব দেওয়া, সেটা যদি আরও স্বাবলম্বী করে তুলতে হয়, সেই ক্ষেত্রে গভর্নমেন্টের দিক থেকে আমরা যেটা আশা করবো যে ব্যাংকের মাধ্যমে খুব লং টার্মের জন্য স্বল্প মেয়াদে সুদের ব্যবস্থা মানে লোনের ব্যবস্থা যদি করা যায়, তাহলে আমরা কমপ্লেন্সগুলোকে মিট করে আমরা টিকে থাকতে পারবো। আদারওয়াইজ আমাদের টিকে থাকা খুব টাফ হয়ে যাবে। 2021 সাল নাগাদ পোশাক খাত থেকে $50 বিলিয়ন আয় করতে পারলে এই খাতের অবদানই থাকবে $9 বিলিয়ন। নাজিয়া কণা, নিউজ 24, ঢাকা। আমার পণ্য আমার দেশ, গর্ব বাংলাদেশ, এই স্লোগানে খুলনার দৌলতপুর ও ফুলতলায় মিনিস্টার মাই ওয়ানের শোরুমের উদ্বোধন করা হয়েছে। দুপুরে এই নতুন শোরুমের উদ্বোধন করেন প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর চিত্রনায়ক ফেরদৌস আহমেদ। এ সময় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা বলেন, বর্তমানে দেশের বাজারে একমাত্র মিনিস্টার ফ্রিজ দিচ্ছে কম্প্রেসরের 12 বছরের নিশ্চয়তা। এছাড়াও বছরে একবার গ্রাহকের বাড়ি গিয়ে বিনামূল্যে ফ্রিজ পরীক্ষা সেবা দিচ্ছে। এ সময় প্রতিষ্ঠানটির নগদ ও সহজ কিস্তিতে পণ্য ক্রয়ের সুবিধা সহ শোরুমের ফ্রিজ, এসি ও এলইডি ক্রেতাদের জন্য ঈদুল আজহার স্ক্র্যাচ কার্ড অফার ও বিশেষ ডিসকাউন্ট অফার ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। আসলে যশোরের এসিকে আসলে মনে হয় আমি শ্বশুর বাড়িতে। নিউজ 24 সংবাদে নিচ্ছে আরো একটি বিরতি, ফিরে এসে দেখবেন। চীনের সিচুয়ান প্রদেশে শক্তিশালী ভূমিকম্প, 5 পর্যটক সহ নিহত 13, আহত 2 শতাধিক। কোমর কিছু কে ভাই এই বয়সে মনে আর অন্য কাম করে ভাত খাওয়া কোনো গরিব মানুষের লোক নাই স্যার। ভোট হয়ে গেলে কি নাম্বার চেয়ারম্যানটা চিনে ওটার সময় সব ফিরে কিন্তু খাজার বেলা কিছু যারাই সরকারে নির্বাচিত হয় তারা ইউনিয়ন পরিষদকে গলা টিপে ধরে। ইউনিয়ন পরিষদ লোকরাকে ট্যাক্স দিচ্ছে না, ইউনিয়ন পরিষদ লোককে ভ্যাট দেয় না, বছরে 1 লক্ষ কোটি টাকার বেশি যে এখন ট্যাক্স আদায় হচ্ছে সরকারের, আর অংশ বিশেষ ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশনকে দিতে হবে। শুনতে চাই সাধারণ মানুষের কথা, গণমানুষের কথা। এই জন্যই আমাদের আয়োজন তৃণমূলের জবাবদিহিতা। 30,000 টাকা আনতে গেলে দেখা গেছে যে আমার 10,000 টাকা অলরেডি খরচ হয়। ঘুষ লাগে, ঘুষ যাই বুঝানি আর কি। গ্যাস নাই কিন্তু বিল আমরা দিচ্ছি প্রত্যেক মাসে, এটা অন্যায়। নবীনগর থেকে মানিকগঞ্জ পর্যন্ত গ্যাস আস্তে আস্তে রাস্তার 2 পাশে অনেক ইন্ডাস্ট্রি, সবাই খায় ফেলায়, সিএনজি স্টেশন খায় ফেলায়, আমরা ভাই হাওয়া। এবার আমজনতার কথা সরাসরি শুনবে দায়িত্বপ্রাপ্তরা। তৃণমূলের জবাবদিহিতা দেখতে চোখ রাখুন প্রতি রবিবার রাত 9টায় নিউজ 24-এ। আবারও স্বাগত নিউজ 24 সংবাদে। এবার নিউজ 24 আন্তর্জাতিক। চীনের সিচুয়ান প্রদেশে 6.5 মাত্রার ভূমিকম্পে 5 পর্যটক সহ 12 জন নিহত হয়েছেন, আহত 2 শতাধিক মানুষ। অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। দেশটির রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা সিনহুয়া জানায়, ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে 1.5 লাখেরও বেশি ঘরবাড়ি। এই ঘটনায় বিভিন্ন পর্যটন স্পটে আটকা পড়েছেন বহু পর্যটক, আর এরই মধ্যে উদ্ধার করে নিরাপদ আশ্রয় নিয়ে যাওয়া হয়েছে প্রায় 32,000 টুরিস্টকে। এদিকে দুর্ঘটনা কবলিত এলাকায় উদ্ধার তৎপরতা বাড়াতে ও ত্রাণ বিতরণে নির্দেশ দিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএস জানায়,
প্রদেশটির গুয়ানগিয়ান শহরের 200 কিলোমিটার পশ্চিম উত্তর পশ্চিমে এই ভূমিকম্প হয়। এর কেন্দ্র ছিল ভূপৃষ্ঠের 10 কিলোমিটার গভীরে। এবার নিউজ 24 স্পোর্টস। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের একটি কন্ডিশনিং ক্যাম্পের প্রস্তুতি ম্যাচে দু দলে ভাগ হয়ে এখন খেলছে জাতীয় দল। ম্যাচটি সকাল 9:30টায় শুরু হওয়ার কথা থাকলেও আউটফিল্ড খেলার উপযুক্ত না থাকায় নির্ধারিত সময়ে খেলা শুরু হতে দেরি হয়। ম্যাচে টস জিতে মুশফিকের দলকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তামিম। বৃষ্টির কারণে 3 ঘন্টা দেরিতে শুরু হয় ম্যাচ। প্রস্তুতি ম্যাচ চলবে 11 তারিখ পর্যন্ত। তার একদিন পরই 12 আগস্ট ঢাকায় ফিরে আসবে হাথুরু সিংহে বাহিনী। অস্ট্রেলিয়া আসছে 18 আগস্ট। এই মাসের 27 তারিখেই সফরকারীদের বিপক্ষে হোম অফ ক্রিকেটে প্রথম টেস্ট খেলবে টাইগাররা। আর দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট সেপ্টেম্বরের 4 তারিখ চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে। নিউজ 24 সংবাদ শেষ করার আগে শিরোনামগুলো আরো একবার। সবাইকে সৌদি আরবে নেয়াই চ্যালেঞ্জ, বলছে বিমান। সরকারকে পদক্ষেপ নেওয়ার তাগিদ হবে। চট্টগ্রাম শহর জলাবদ্ধতা মুক্ত করতে 5,500 কোটি টাকা বরাদ্দ, একনেকে অনুমোদন। বিচার বিভাগের বিপক্ষে অবস্থান সরকারের, দাবি মির্জা ফখরুলের। এবং বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর প্রতিরোধ যুদ্ধ চলে টানা 17 মাস, এখনো অজানা অনেকের কাছে। নিউজ 24 সংবাদ এখন এই পর্যন্তই। পরবর্তী আয়োজন নিউজ 24 আন্তর্জাতিক দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। দর্শক স্বাগত টিম আন্ডারকভার লাইভ। কোমর কিছু কে ভাই এই বয়সে মনে আর অন্য কাম করে ভাত খাওয়া লাগবে না। গরিব মানুষের লোক নাই স্যার। ভোট হয়ে গেলে কি নাম্বার চেয়ারম্যান আছি না? ওটার সময় সব পেরে কিন্তু খাজার বেলা কিছু না। যারাই সরকারে নির্বাচিত হয় তারা ইউনিয়ন পরিষদকে গলা টিপে ধরে। ইউনিয়ন পরিষদ লোককে ট্যাক্স দিচ্ছে না, ইউনিয়ন পরিষদ লোককে ভ্যাট দেয় না। বছরে 1 লক্ষ কোটি টাকার বেশি যে এখন ট্যাক্স আদায় হচ্ছে সরকারের, তার অংশ বিশেষ ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশনকে দিতে হবে। শুনতে চাই সাধারণ মানুষের কথা, গণমানুষের তার কথা সরাসরি শুনবে দায়িত্বপ্রাপ্তরা। তৃণমূলের জবাবদিহিতা দেখতে চোখ রাখুন প্রতি রবিবার রাত 9টায় নিউজ 24-এ।
এবার প্রশান্ত মহাসাগরীয় মার্কিন অঞ্চলে হামলার পরিকল্পনা উত্তর কোরিয়ার, মোকাবেলার ঘোষণা গুয়ামের। ভারতীয় অঞ্চলে সেনা প্রবেশের হুমকি চীনের, বেইজিংকে পরাজিত করার ক্ষমতা রাখে দিল্লি, মত শশী থারুর। চীনের সিচুয়ান প্রদেশে ভূমিকম্পে পর্যটক সহ নিহত 19, উদ্ধার তৎপরতা বাড়ানোর নির্দেশ রাষ্ট্রপতির। করা নতুন বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে চীন। এরপরও জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নে সবসময় কাজ করে যাবে চীন, জানান দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই। ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় এক আঞ্চলিক নিরাপত্তা সম্মেলনে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ঐতিহ্যগতভাবেই চীনের সঙ্গে উত্তর কোরিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে। জাতিসংঘের নতুন নিষেধাজ্ঞায় বছরে $300 কোটি রপ্তানি বাণিজ্য হারাবে উত্তর কোরিয়া। আর এই নিষেধাজ্ঞায় প্রধানত চীনকেই মূল্য দিতে হবে। তবু আন্তর্জাতিক অস্ত্র বিস্তার রোধ পদ্ধতিকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য ও আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে আগের মতোই সব নিষেধাজ্ঞা পুরোপুরি ও কঠোরভাবে মেনে চলবে চীন, জানান তিনি। ভারতকে এবার বিরোধপূর্ণ কাশ্মীর বা কালাপানিতে চীনা সেনা প্রবেশের হুমকি দিয়েছে বেইজিং। তাদের বক্তব্য, ত্রিদেশীয় সীমানা সুরক্ষার অজুহাতে দোকালামে ভারতীয় সেনাদের উপস্থিতি বিষয়ে এমন কথা বলেছে চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এদিকে আঞ্চলিক লড়াইয়ে চীনকে পরাজিত করার শক্তি নয়াদিল্লির রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ভারতের রাজনীতিবিদ ও লেখক শশী থারুর। বিস্তারিত প্রতিবেদনে। মঙ্গলবার দোকালামে ভারতীয় সেনাদের উপস্থিতি বিষয়ে কথা বলেন চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র। সেখানে বেইজিং সফররত ভারতের গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের ব্রিফিং করছিলেন তিনি। বেইজিং বলছে, কাশ্মীর বা উত্তরখণ্ডের কালাপানিতে চীনা সেনা ঢুকলে ভারত কি করতে পারবে? ত্রিদেশীয় সীমান্তের অজুহাতে ভুটানের সীমান্তবর্তী চীনা অঞ্চল দোকালামে ভারতীয় সেনা ঢোকাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ ঝাড়ে চীনা পররাষ্ট্র দপ্তর। এরকম অনেক ত্রিদেশীয় সীমান্ত ভারতের আছে। কালাপানি অঞ্চলে বা কাশ্মীরের ভারত সীমান্তে একই অজুহাতে চীন প্রবেশ করলে কি হবে ভারতের? কাজেই ত্রিদেশীয় সীমান্তের চুক্তি কোনোভাবেই হালে পানি পায় না, বরং এটা আরো সমস্যা বাড়াবে। সীমান্ত নিয়ে চীন ভারত এই উত্তেজনার মধ্যে ভারতের সাবেক এমপি ও জাতিসংঘের প্রতিনিধি শশী থারুর বলেন, চীনকে প্রতিহত করে ভারত আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সামর্থ্য রাখে। তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও ফরাসি নয়া প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোর সঙ্গে মোদির সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে বলেন, অর্থনীতি, বাণিজ্য, প্রযুক্তি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চীনকে টেক্কা দিয়ে এগিয়ে যেতে পারে ভারত। আর এটাই বেইজিং এর ওপর নয়াদিল্লির বিজয় হিসেবে গৃহীত হবে। এনডিটিভির এক প্রতিবেদনের মাধ্যমে বুধবার এসব কথা বলেন Get in there, Ralph. Yay! I'm a touchdown. Boop. Look who's a greasy guy. Now you're greasy too. Look at you. Bloop, bloop. Well, hello, Tony Stark. We've never had fun like that in my whole life. Oh, look, the
ময়লা আর ধুলাবালি জমে স্ক্যাল্পে ড্যান্ড্রফের স্তর সৃষ্টি হতে পারে। ক্লিয়ার ম্যান রিফ্রেশিং মেন্থল সমৃদ্ধ ড্যান্ড্রফ দূর করে আর দেয় ডাবল ফ্রেশনেস। ক্লিয়ার ম্যান জিরো ড্যান্ড্রফ ডাবল ফ্রেশনেস। প্রাণঘাতী মশা কি আর সাইরেন বাজিয়ে আসবে? মেরে ফেলুন সবগুলোকে মশাদের আক্রমণের আগেই। ACI Aerosol, the most effective insect killer. Right there! Which states those countries are willing to supply arms. Saudi Arabia is still on the list of possible of being a possible client for arms exports for almost all significant arms producing countries in the world. Coming to you, Andrew, in London, because of course your organisation was involved directly in a challenge to the British government's plans to export arms, as it happens, to Saudi Arabia again, and you lost the case. The review from the court went against you. They said it was perfectly fine, the judges that is, said it was perfectly fine for Britain to continue to export its weapons to Saudi Arabia. Well, our case was specifically in reference to the use of UK arms in the ongoing bombardment of Yemen. We disagree with the judgment which was made and we are appealing it. We believe that if this judgment is upheld, then it's going to be regarded as a green which the entire world now has joined us in, and with the engagement of China and Russia, two of North Korea's closest neighbors, that they can begin to persuade the regime that they need to reconsider the current pathway they're on, think about engaging in a dialogue about a different future. US Secretary of State Rex Tillerson there saying President Trump is trying to send a strong message to North Korea. Do stay with us here on BBC World News. Still to come, minding your P's and Q's. We tell you all the do's and don'ts of modern manners. Sports has pretty much hit rock bottom last season, and I think as long as athletes understand that if they keep this up, the sports will die, and then they won't have a job. I think it's time for me to slow down a little bit, you know what I mean? I think I've just done so much already, and I feel accomplished, you know what I mean? I feel like I've done enough. I haven't seen anybody in this era now to do it, so maybe it's 10 years from now, I don't know, but right now I think my record is safe so far. I don't separate people by race, color, religion, and if I do, it's because I celebrate the diversity. Singapore, it's much better than before, but race and religion count. We expect our allies to keep their word, to live up to the commitments that they've made for our common defense. This divide, we are trying to close up as best as possible. When big names talk, they talk to the BBC. The world of business doesn't stop for a second, whether you're investing for the future or seeking new opportunities around the globe, enjoying the best that life has to offer, or simply trying to put food on the table. Business
with its endless deals and innovations, underpins everything we do. So cut through the jargon and understand the forces that shape our world. Join me, Aaron Hazelhurst, for Talking Business here on BBC World News. Saying please and thank you, not eating smelly food on public transport, and having decent table manners. All examples of behaviour that many societies consider good etiquette. But technology and changing attitudes mean the rules of how to behave can sometimes be a little confusing. Well, two friends and etiquette experts, Kelly Williams-Brown and Lizzie Post, recently did a bit of research on the state of modern manners in New York. We're going to be speaking to them in just a moment, but first, from a polite curtsy or handshake to knowing that touching the Queen or pushing past people is just not the done thing. Let's take a look at a few recent examples of what's considered good and bad etiquette. Some good examples there, and I'm sure we can all think of many that we encounter every single day. Let's talk to Kelly and Lizzie now, both authors who have written extensively on etiquette, and they join us. Kelly is in Oregon and Lizzie is in Vermont. Good to see you both. I wonder what you make, Kelly, first of all, about the state of modern manners. Are things getting worse? Well, I think it can be pretty easy Hello, nowadays I'm to be David rude, Eads. Our top story on and one Impact doesn't have to today, look much North further Korea than vows to teach America perhaps certain a people who are in serious positions lesson of if it takes great power in the military United action States to against see it. that bad Pressure behavior mounts can on occur Pyongyang anywhere, over its but banned nuclear at the same weapons time, I program, wouldn't say but so that does it North can't Korea's be rhetoric. selfish, because the great thing The about British manners model is who was that anyone allegedly can do them. drugged and They're kidnapped free, in they can be Italy done by a man anytime. who threatened to Lizzie, I sell think her Kelly on the is very dark politely web, there, with very returns good to the manners, UK. subtly referring to your president. I've been through a at terrifying the experience. moment. I Do you feared for think my things are life, getting second worse by as second, well, minute by minute, or, hour by are hour. manners holding firm? And the business of birth, I'll with give the you the number of hopeful babies view, born by and that's caesarean that I section on think the that rise, we bring we you a always report look from back to Turkey, past which has the highest rate of generations and C-sections think in the that they were world. the polite ones That's all and we're coming the up rude on ones. Impact. I think personally I'm seeing a lot of people craving etiquette and good manners, basic civility, consideration, respect, and honesty. That I think is on the rise and it's in demand. And I think, like Kelly said, it's for everyone. And that's the thing, is that it doesn't matter when you're, I mean, it Hello, matters North when you're Korea behaving says badly, it is but what ready to matters is teach that the US every a single severe moment lesson is a with chance to nuclear behave well strategic and force to put if good it takes vibes out into military the world action around over its you. nuclear weapons Kelly, program. surely it's The state news technology that's agency says ruining the things. international I community think is of very infringing simple North things Korea's sometimes, sovereignty. like The sitting at a UN's dinner table unanimous with someone vote who on keeps sanctions looking at their follows phone. repeated missile tests by Pyongyang, Oh, which have that can escalated be a pretty tensions frustrating across thing. East As Asia. a friend of You mine can tell pointed May out when I was reports doing from the research for my South Korean book, capital Seoul the problem should with just looking at warn your you phone, there is even if flash you don't mean it this photography in her way, report. is it sort of says, well, whatever might be happening here on my phone is more important than what's actually happening.
can compete here. And that's something that Eddie and I, we talked a lot about. At the time, we were rushing, we were charging. It didn't matter if we get pounded. It was trying to make a statement. Eddie and Ben show off on the waves, bending their bodies to maintain their balance. Duke Hanamoku was like, hey, why not invite these guys? And the very next year they were. The finalists have been chosen. Two of them are Eddie Aikau and Ben Ipa. Eddie, you're looking good. You weren't in here last year, but this year you are, right? Yes, I think the contest this year is very difficult and tough to pick the winners because everybody is so good and everybody was doing well and performing great. That's Eddie Aikau. He's probably the best of the younger Hawaiians. Nice wave. Eddie doing a spinner. You won't see too much of that today because of the size of the wave. Doesn't leave much room for hot dogging. I think the proudest man at the contest is Eddie's father, who's been standing on the beach beaming like a neon sign every time Eddie gets a great ride. Whilst other competitors crash and burn on the vast wave, Eddie rides it with apparent ease, occasionally glancing behind him before swiftly turning his board and taking it out of the side of the dying surf. Place and automatic Champions League qualification with a little help from West Brom's debut goalkeeper Martin Fulham. A 2-0 win for Spurs against Fulham was only good enough for 4th place, meaning their European fate would be decided in Germany. With Chelsea finishing 6th, they had to win the Champions League itself to qualify again, and did so, beating Bayern Munich on penalties in the final, forcing Spurs to settle for a place in the Europa League. What a turnaround in Chelsea's season. The main focus on the final afternoon was, of course, the title and the last relegation place. City simply needed a win against QPR to be certain, a point for Rangers, and they'd be safe. Manchester United and Bolton Wanderers both required wins. Manchester United and Bolton Wanderers both required wins. Manchester United and Bolton Wanderers both required wins. Manchester United